അല്ല, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ്മാ ചൈൽഡ് കെയർ ശിക്ഷ ഗുരുകുലം. അതിന് യു ഷുഡ് ഹാവ് വളണ്ടിയേഴ്സ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ടഡ് ടു ഡു ബിസിനസ്, പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അവർ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഏജ് 3 to grade 3 സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്താം. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഇത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ, ഇത് റെഡി ആണോ, അതിനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പം ഞാൻ 11, 12, 13 മിക്കവാറും കൊച്ചിയിലുണ്ട്. സോ ഫിസിക്കലി ഐ ആം ദർ ഫോർ എ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ആർ സം 30-40 വളണ്ടിയേഴ്സ്, ഇത് കേൾക്കാനും ഇത് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി വി കുഡ് സ്പെയർ സം ഫിസിക്കൽ ടൈം, കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നടത്താം. നമ്പർ 2, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ടഡ് ടു റൈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എക്സാംസ്. അതിന് ശരിക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ അതിൽ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് മോർ, ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ദിസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഈ ഗ്രാൻഡ്മാ ചൈൽഡ് കെയർ ശിക്ഷാ ഗുരുകുലം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അതിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് ഒന്ന് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എക്സാമിനുള്ളവർ, കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോട്ട് ഫുൾ ടൈം. ഏത് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലും ഏജ് 3 to grade 3 യു കനോട്ട് ഹാവ് ഫുൾ ടൈം. So already you have a facility, you have a library, you have people coming, you can use it for this competitive exam training program. അപ്പോൾ ഏജ് 3 to grade 3 ആയി, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എക്സാം ആയി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ സെഷൻ. അത് കുറച്ച് പേർക്ക് അവിടെ വരാം, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് വായിക്കാം, അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്കാഡമിക് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ്. ഈ 3 പ്രോഗ്രാമും പാരലലി ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ നടത്താം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഫോർ ഓൾ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് സം മോട്ടിവേഷൻ, ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് സം മണി മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി. ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് വളണ്ടിയർ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് പേര് മണി മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് പേര് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും, കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് പേര് പ്രോബബ്ലി ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലേൺ, സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസ്ഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇത് പുള്ളപ്പ് ദ റിസോഴ്സസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എമംഗ് ദം ആസ് പെർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ആസ് പെർ യു വാണ്ടഡ് ടു റൺ ഇറ്റ് ആസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ്. അങ്ങനെ കുറേ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഷെയറിംഗ് എബിലിറ്റി, യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗെറ്റ് ടുഗദർ, യു ക്യാൻ മീറ്റ് പീപ്പിൾ. ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയ. അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോബബ്ലി each place people have to make a unit and then make it circulate, gather people. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബബ്ലി we can have as many G meets as possible. They can start themselves. ഇപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചില സമയത്ത് they may require more facilities. It depends on what is the orientation, what is that they want to do, what is the crowd they have. ഇപ്പം നല്ല ക്രൗഡുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രോബബ്ലി they have elderly people, it could be an old age home along with running some programs. അത് ആ ക്രൗഡിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ആർ ഓൺലി ഗിവിംഗ് ദം ഐഡിയാസ്, ഗിവിംഗ് ദം എബിലിറ്റി, ഗിവിംഗ് ദം എ സിഗ്നേച്ചർ, ഗിവിംഗ് ദം എ ഫോർമാറ്റ്, ഗിവിംഗ് ദം അഫിലിയേഷൻ ടു ദിസ്. അതിലിപ്പോൾ അങ്ങ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെം പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എ റോമയിലാണ് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, റോമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ. ഇറ്റലിയിലാണ്. ദേ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂൾ. They are running a hybrid model program. That means they have a physical program and they will run this as a. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CBSE സ്കൂളും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസും ഏതായാലും they can spend 2 hours on this robotic AI artificial intelligence based program. അത് 14th is where I have a meeting with them because I want to listen to their classes first. അവരെങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് അറിയാൻ. I can send you the invite. Maybe people can register and join in that program also.
that you can circulate and then get into that. I can send you that. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. സോ ഇത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല. That is one who wanted to collaborate with me and then contacted me, where I don't have a direct idea as of now. I wish and hope it is a good program. അത് ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നാളെ ലോകത്ത് പലയിടത്തും പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Because they get an extra certification of +2 where they don't have to write the IELTS and all that, because it's an international +2 added to their original. So they will have to write exam, they will have to qualify themselves, all that is must. ഇതാണ് ഒരു 3-4 പ്രോഗ്രാംസ് കൂടെയുള്ളത്. ഇതിലുള്ളൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രോബബ്ലി ഐ എം നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ്, ബട്ട് ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫെസിലിറ്റി, ഐ ക്യാൻ ഫണ്ട് ഇറ്റ്. I will run it as a business, you contribute yours. There may be somebody who wanted to spare time, utilize for a better purpose, social cause, they can be part of it. Somebody must be a youngster who want to earn and make a life out of it. They have to learn how is it happening and then start another center tomorrow. This can be a training center for them. All these are possible. I was trying to unmute it, of course, time എടുത്തു. All right. So, അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ we already have little cover, that is the Roman accreditation, which is internationally valid. So that means we are the ones who are conducting the courses, already loving it and evaluating it. Already you will be getting to know the clarity after 14. We all get together. I also don't know. I will also share. We can all hear that. Perfect. So once the clarity കിട്ടി കഴിയുവാണെങ്കിൽ in what format to conduct, like what all contributions they have to do, and how a child or a person can be certified or tested, and what all competence they require, അതെല്ലാം നമുക്കൊരു clarity കിട്ടും once we see this on 14th or afterwards. അതുകൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല, ഈ റോമിലെ പ്രോഗ്രാമില് we have nothing to do there as such. Because students are enrolled there, they take the classes, it's their own laptop in their home. ഞാൻ പറയുന്നത്, this gives a guarantee for us, even if you run from age 3 to grade 3, there is an option that internationally with us, where we are able to run, we are running a similar program that will give an extra advantage for us. Number 1. Number 2, some of our candidates who wanted to contribute to this AI, AR, content making, they also get an earning facility which we can run it our center, so that we are employing somebody for an international cause, which is into a social cause, plus they can earn money which they will pay directly. Probably we could be a and that material we can not only do it for 7th grade onwards, probably we can use it on kindergarten, AG and all that, because there is an expertise being built over the time. They will give you training for all this. We can use this for our time. That's what I'm looking at. Yes. And when you say 3rd grade, maybe not even to 3rd grade, even up to 12th grade, up to 6th, 7th grade is an informal education. 8th grade onwards is only registration happens. Probably if all goes run good, we can have an affiliation with some of the CBSE school, and we can be a feeder school to them. Provide our children and then give admission guaranteed there. That sort of a facility. They will also be happy. In fact, they pay to such centers for getting large number of students. So this could be like a feeder school concept. And what the value addition I think we can achieve is that maybe global standards, and they are skilled, and they will be added value as a population. Shouldn't be like a doom, should be a boom, which means adding value to everybody. No, namukanda gunam vicharichu kanyal, as of now the children are put into some classrooms where they learn something rubbish. Where we have registered children, we can give them value, wisdom, Indian heritage knowledge, slokas learning. എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളെൻ്റെ നിത്യ ശ്ലോക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പൈലേഷൻ ബുക്ക് ഉണ്ട്. So it contains all the slokas what somebody has to learn from morning
waking up to going to the bed. Okay. And all the slokas, all the gods and goddesses, Shanti mantra, everything is compiled. That's it. And most of them are interpreted and written articles on my blog. Somewhere it will be there. It's scientific, philosophical. That teachers must know. So because I was part of Gurukulam and I taught maybe hundreds and thousands of people all across the globe. എല്ലാ ഗൾഫിലുള്ള ബാലഗോകുലം ടീച്ചേഴ്സും probably attended my Delhi. Most of the teachers, Bilai I started, many places I started Balagokulam. Balagokulam registered address was this house maybe 25 years back. International Balagokulam Thrissur നടന്ന സമയത്ത് I was the vice chairman. M.A. Krishnan was the chairman. So I was part of this for a long time. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷും ഞാനൊക്കെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഐ വാസ് വൺ ആൻഡ് നോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. സി ഇത് ഏത് ബാനറിൽ നടത്തുന്നു, ആര് നടത്തുന്നു എന്ന് ഐ എം നോട്ട് ബോതേർഡ്. I am sharing my idea because anybody can do anything. But if you Google today Grandma Child Care Shiksha Gurukulam, you will see a tradition of 20 years. At least in so that gives a credibility. And nationally at different places. Starting from the Punjab border to the West Bengal, you can see this. At least people discussed where I recorded and then kept it on my website. That's it. On my YouTube. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് the thing what we should do immediately എന്ന് വെച്ചാൽ creating maybe like a one page ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ like a flyer പോലെ like just എന്തിനാ one page വെച്ചാൽ what what you guys will be gaining, as simple as that, and how can we do this അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ. I think I have sent you the Google document. I think it is clear. അല്ല, that doesn't see, അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ outsider should understand, no? Correct. So I don't think you can give it to somebody and then ask them. If I read, I may be able to grasp. You may be able to grasp. A third person must be able to grasp. So if you ask somebody to read and then say, what did you understand? Do you have any questions? അതായിരിക്കും the best method to send it across before passing on to somebody else. Yeah, created you're not created the flyer yet. Because After doing that could be the best method, I'm saying. That is only one component of it. If it is in or out, the rest of the things can go. So it's 1, 2, 3, 4 different options are there. Maybe you are running in a village where there are no civil service aspirants, no competitive exam aspirants. It could be something else, no? It could be language learning, it could be English communication skill, it could be personality development. Anything could be there. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസിൽ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസിൽ anybody wanted to participate, that generic could be the thing where they will put in, this is one component they will listen on 14, this is another thing which they will listen from us, we can have discussions across. That's how it should happen. Depends on, if it is civil service, probably you need to have few magazines like Darpan, അങ്ങനെ കുറേ magazines ഉണ്ട്, അതുണ്ടാവും. Newspaper Hindu has to be there every day. It depends on the gathering whether they have got a group coming for this or not. There is no point in making a facility and nobody is there around, right? But minimum thing can be NCERT, all the syllabus textbooks, English medium, Malayalam medium, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, all the subject books. That itself is base for all exams in the world. Okay, wow, that's good. എൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് ഹാൻഡ് ബുക്കും എഡ്ജും നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സും ഒക്കെ പീരിയോഡിക്കൽസിന്റെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ. That's there in Amazon. It's available. Amazon DrTPS, you get this book available. Okay, fine. So other വെച്ചിട്ട്, so what I understand, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു business plan എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. So business plan would mean what are the amenities required, അതിൽ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും, അതൊരു മുൻകൂട്ടി കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ how do we achieve it, അല്ലെങ്കിൽ in this particular place, I mean depending on the social impact, what all things are needed, അതിന്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ടാവും. നാച്ചുറലി ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആവശ്യമില്ല, whatever. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്ലാൻ ശരിക്കും വർക്ക് ആവുള്ളൂ. ആ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം how do that facility sustain
See, there should be some sort of generally there are a lot of idle books in many houses. ശരിയാണ്. There are a lot of people who can voluntarily give it when you make that gathering, because it has to be a social gathering. People have to come, they have to share. That is what is more essential than creating a facility. The people are more important today. Everything is there on your internet, right? So it's not that you need books. ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും ഡൗൺലോഡ് യുവർ അർവിൻ ക്രേസിക്, ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫ്രീ. ശരിയാണ്. There are a lot of facilities available. Kindle, one option is there. Anybody can get a license. Anybody can give that to somebody else. Full time, nobody is going to. If you keep a Kindle and can take a Kindle version, everybody can read that on the Kindle, right? It's all like that. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Like I already know that NCERTയുടെ എല്ലാ ബുക്സും freely available ആണ് online. I already know that. And I also know that, I mean, many of these ex-NCERT, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ they can still contribute, I mean, a common library ആണ്. So അതെല്ലാം of course how do we achieve it എന്നുള്ളത് naturally മനസ്സിലുണ്ട്. So ഈ ഒരു clarity ആണല്ലോ, step by step ആണ്, like what all things we need and how do we achieve it, in the most minimal impact manner, and how can we make it sustainable, and also ഒരു ideal system ആണ് for everybody where we are showing the how do we reuse instead of throwing everything, reuse and recycle, and how we are able to ഒരാളുടെ വേസ്റ്റ് വേറെ ആൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി മാറും. അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് സംഭവം ഇല്ല ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഓൾവേസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേരിയസ് ഇമ്പാക്ട് വി ആർ ട്രൈ ടു ഹാവ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ലൈക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഓൾ ദോസ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ്. അങ്ങനെ ആണല്ലോ. ബൈ ഡൂയിങ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വി ആർ ആക്ച്വലി റീച്ചിങ് ടു മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് സ്ലോലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പാക്ട്. Am I right? So fine. അപ്പം ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. So I think we will wait for the class to happen on 14th or whatever to get because no, before that you can circulate this. Before that you can circulate this, make a group. That 14th sharing can go to many people directly from them. They can listen to the lectures and the impact will be more. And in between we can have what is our plan, all that can be discussed parallelly.